皆さんこんにちは。トロント留学センターの決定です。本日は留学ワールドよりルークさんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずはじめにルークさんに軽く自己紹介の方していただいてもよろしいですか？はい。皆さんこんにちは。私、ここカナダのトロント出身のルークと申します。普段には東京の本社で働いていますが、ホリデーでトロントに帰ってきています。私とミンホで英語の情報を発信しているアカウントもありますので、そちらもぜひ見てください。本日はこの流れで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまずはじめに日本、東京とカナダ、トロントの違いについてルークさんと一緒に見ていきたいと思います。ではルークさんの視点から見て、日本の東京とカナダのトロントの違い何かありますか？ I think in general, Japan is not such a multicultural city, and in particular, even Tokyo is still not as multicultural as Toronto, I would say. Toronto is considered to be the world's #1 most multicultural city on the planet, and even when I come back here, I feel a little bit of a reverse culture shock.When I see just how many types of people live here. ルークさんから見てもやっぱトロントって世界で一番多様性に富んだ地域で、ルークさん自身も逆にカルチャーショックを受けてしまうぐらいたくさんの人種の方々が住まわれている地域ということで、まず日本の東京とカナダ、トロントに関してはその点の違いが大きいかもしれませんね。それではルークさん、他に何かありますか？ I think that Japanese people really care about creating society which is efficient, comfortable, and safe. And one example of this is how the train system always arrives on time in Japan, and people follow the rules, respect each other, and generally everyone kind of does the same thing. Everyone in Japan, even Tokyo, is expected to follow the one way.In Canada, I feel there are just so many types of people, so we don't think of it like there is one way. I think it's too difficult to organize like that, so it's more bara-bara. But everyone respects each other, and it creates a really interesting. Even though I said that Toronto is kind of bara-bara, I do think it's very relaxed here. Toronto and Canadian people don't feel the kind of sense of time as strongly.So I think that in Japan, you're always thinking about time and always thinking about how to be efficient, how to use your time. But in Toronto, I think that people are a bit more chill. It starts with even like, the train system, how it's like always late or something. So people are just kind of, なんとかなる精神はありますよね。それでは次にトロントの魅力についてルークさんにお話ししていただきたいと思います。ではルークさん、トロントの魅力どんなところがありますか？ Toronto is such a multicultural place. So I think if you go to any place in the world, Toronto is the #1 best place to experience the whole world of culture. I think like, for example, so I live in Tokyo and there are many people from different countries there, but I feel like because they have to fall in line with Japanese society, they're not really showing their culture easily. But in Toronto, in Canada, you can feel people's culture really blossoming, kind of like a flower. I think that people in Tokyo, even if they have their own opinions, their own ideas, their own culture, but they are kind of keeping it inside a flower, not blooming. But maybe in Canada, people are able to walk around with an open flower and show their colors. Like in Toronto, if you're at a cafe or on a bus or in a restaurant, sometimes people will start talking to you. I think that's part of the Canadians' friendliness and curiosity. And I think Japanese people also are extremely curious, but they don't really just start talking to you. I think Japanese people really care about safety and comfort, so they don't want to, disrespect or annoy another person by talking to them. So for that reason, if you want to experience culture in Tokyo, maybe you need to go to some special event
where the culture is able to be like an open flower. そうですね。今ルークさんもおっしゃっていただいたんですけども、本当にトロントに住んでいると、いきなりバス待っている時でも、スーパーで買い物してる時でも、もうお構いなしに話しかけてくる方いらっしゃるんですね。ただ一方日本だとやっぱりそういうのは少ないのかなと僕も思います。いきなり喋りかけるとやっぱり変な人だと思われかねないのが日本だと思いますので、やっぱりその辺の違いはあるのかなというふうに思います。日本でもし海外の文化を体験したいってなっても、多分特定のイベントに参加するとかいう方法しかないと思うんですけど、本当にカナダのこのトロントではルークさんがおっしゃったように、ただ生活しているだけで多様な国の文化が学べるなと僕も思います。まず一つ目は多様な文化があるよというところが魅力だったと思うんですけれども、何か二つ目ありますか？ As I said before, we were talking about Japanese people really value a society which is very efficient. And I think that because Japan is not so multicultural, and because they have this desire to be efficient and have like a way of doing things, I think that in general Japan has a lot of expectation, like expect to arrive on time, or expect to follow the rules, expect to line up for the train, expect to go up this side of the stairs, something like that. So there are a lot of expectations from people. You know, when you travel somewhere to do omiyage, or to bow, or to use a certain type of Japanese. And I think that this creates a kind of tension, stress. And I think that these are kind of related, right? A tension is kind of like similar to a stress that you feel when you're living in Japan. But because Canada is just so multicultural and everyone is allowed to have their own culture existing at the same time, it's very difficult to expect anything from anyone. And in fact, what happens is when people do something, you become comfortable to just say, oh well, they are different, this is their way, and I should accept it. So for that reason, I think that Canada is much more relaxed, kind of chill about things. トロントでは本当にいろんな方が、住んでいますので、他人が何するかなんてその想像つかないんですよね。なので他の人は全然違うんだというところを認め合って、その中でどうやって生活していくか、他人を尊重する文化から日本よりもリラックスしたりとかですね、落ち着いてのびのびと生活できるっていうのはカナダ・トロントでのすごくいいところなのかなというふうに思います。他に何かありますか？ I think that Japanese people also really love kirei people. So I think in Tokyo especially, you can feel that there is a lot of renovation or making new, you know, in order to make it clean, efficient, and bright and kira-kira. But in Toronto, I think we have this kind of feeling, which is if it ain't broken, don't fix it. And this expression means if something is working, then we should just let it be and keep using it. And I think that Toronto is very much like this. We really love having our historic buildings and vintage decor, old style buildings like this brick wall here is probably very old. So in general, I think that that's something that you can enjoy is this kind of antique, vintage, historical appeal of Toronto. 壊れてなかったらもう直す必要ないんじゃないか、そういう風な、言葉が実はカナダには存在するんですね。風情を感じる、そういった建物がすごくあって、歴史も感じやすいし、ルークさんもおっしゃったように味が出ている建物が多いかなという風に思います。そうですね。今ちょっと思い出したが、東京であんまりその半分ヴィンテージ半分現代的な建築はなかなかなさそう、全くないわけじゃないですけど、それでなんかトロントのおしゃれなところは結構あります。ローカルなカフェとかでも十分おしゃれですもんね。そうですね。それではまとめに入らせていただきます。本日はルークさんから非常に興味深い話をお伺いできました。トロントの魅力としては、まず一つ目に多様な文化があること、そして二つ目に人々がリラックスしてストレスフリーな生活を送れること、そして最後に建築物において歴史的な一面と現代的な一面両方感じられる風情のある建築物を楽しめますよということでした。
カナダで留学したい方はほとんどバンクーバーを考えると思うんですけど、バンクーバーもとても素敵なお街ですが、トロントはやっぱりみんなちょっと一応、検討してみてほしいですね。そうですね。トロントの一番人口が多い街なのに快適。なんかどのぐらい留学することとか旅行これからできるわからないんですけど、トロントで本当にいろんな経験があるので、この1年とか2年とかの中でとても充実できると思います。また弊社では概要欄にあります LINE から無料相談ができますので、そちらもご活用ください。それではご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching!